English, when it is Shakti, how does that word? I forgot. Which one is it? Say again. Lakshmi and Shakti. In Lakshmi, yes, below there is a dot. Correct? Yes, Prabhuji. But for pronunciation, both same like. No. Sha. In Tamil, we say Visham, right? Oh, sure. Okay. That Sha. Then for the Shata, Shakti. But generally we say Tamil Shakti only. That's not Shakti. It is Sha. Okay. I tell you, in Tamil there are little differences. You have to improvise by always following the. Keep on listening regularly and practice regularly. You can definitely. Okay, Prabhuji. Okay, thank you. Purusham, it is Sha, yes, below dot. Okay, let's move on to the translation. Aishwarya ji, can you read the translation? Yes, Prabhuji. Translation: I worship Govinda, the primeval lord, the first progenitor who is tending the cows, yielding all desire. In abodes built with spiritual gems, surrounded by millions of purpose trees, always served with great reverence and affection by hundreds and thousands of Lakshmis or Gopis. Hare Krishna. So here the translation is simply wonderful because the Lord is surrounded by thousands of Lakshmis, and not only thousands of Lakshmis, hundreds and thousands. That means lakhs and lakhs. So imagine how the Lord is always surrounded by gopis, right? And how they are around him with great reverence. Reverence means with due respect. At the same time, they have got so much of affection for the Lord, right? Then the description of the planet is also mentioned here along with the Lord. I worship the Govinda. Govinda, who is the Govinda? The primeval Lord. The primeval Lord means the primary Lord. See, always we have to understand Krishna is the original person, and that's why he is called as the primeval Lord. Then it says the first progenitor. What is the first progenitor? That means he is the first creator, who is called in Sanskrit as Sarga, right? When Krishna expands, it's called as Sarga. Then Brahma, when he starts creating, it's called Visarga. Okay, so we have to understand the difference between when Krishna does it, it becomes Sarga. Then when Brahmaji does it, it's called Visarga. Okay, so we can. Krishna, Prabhuji, could you please stop it? I can just translate. I forgot totally. Sorry. Krishna, Tamil translate பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Okay. I slipped it. Sorry. Okay. இங்கே வந்து பிரம்மா வந்து நான் கோவிந்தனை வழிபடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா கோவிந்தன் வந்து ஆதி புருஷன். இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஜெனிட்டர் அப்படின்னா வந்து பிரபுஜி சொன்னாரு முதல் படைப்பாளி. சோ பகவான் வந்து முதல் படைப்பாளி சர்கா. அப்புறம் பிரம்மா வந்து இரண்டாவது படைப்பாளி விசர்கா. இங்க வந்து பகவான் வந்து இங்க ஆயிரம் லக்ஷ்மிகள் அவங்க வந்து பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Then in that they are talking about the cows. Who is tending the cows? So these are not normal cows. That's why it says Surabhi. Surabhi means it can yield all the desires. இங்கே வந்து பசுக்களை பத்தி பேசுறாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து பசுக்களை மேய்ப்பவர். அவர் சாதாரண பசுக்களை பத்தி பேசல, சுரபி பசுக்களை பத்தி பேசுறாங்க இங்க. So it can give you it can fulfill all your desires. இது வந்து நம்மளுடைய கேட்ட வரங்களை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியது, நம்மளுடைய எல்லா ஆசைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியது. So this Surabhi is always worshipping the Lord. Then we can remember that it comes in the 10th canto, 27th chapter. He comes and worships the Lord along with Indra. இங்க சுரபி பசுவை பத்தி 10வது காண்டம் 27வது அத்தியாயத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அங்க வந்து இந்த சுரபி பசு வந்து இந்திராவோட வந்து பகவானை வந்து வழிபடுகிறது. So these Surabhis are always the best among the cows.
இந்த சுரபி அப்படின்ற பசுக்களிலேயே மிக சிறந்த பசுக்கள். And it says, the next translation, in abodes built with spiritual gems. So the Lord's abode is full of gems. All these gems are not the material gems. These are all spiritual gems. இங்கே பகவானினுடைய அந்த வசிப்பிடமானது ரத்ன கற்களால் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அதெல்லாம் வந்து சாதாரண ரத்ன கற்கள் அல்ல, அதெல்லாம் ஆன்மீக கற்களால் கட்டப்பட்டது. So the same explanation or the description comes in the Tirupavai. Andal Nachar also describes the Lord's abode. இங்கே வந்து இதே விளக்கம் வந்து திருப்பாவையில கூட ஆண்டாள் அம்மா வந்து பகவானினுடைய வசிப்பிடத்தை பத்தி விளக்கமா குறிப்பிட்டு இருக்காங்க. So that's the reason in Bhagavad Gita Krishna says natad bhasayate suryo nasashanko na pavakaha. That means there is no need for a sun or a moon in my abode. அதனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில நதத் பாசயத்தே சூரியோ அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஏனென்றால் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய வசிப்பிடத்துல சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ அங்கு அவசியம் இல்லை. Then the Lord is surrounded by all type of purpose trees. Purpose trees means whatever we need, it's always fulfilling it. இங்க வந்து இங்க பர்பஸ் ட்ரீஸ் அப்படின்றது எதை குறிக்குதுன்னா, நாம என்ன கேக்குறோமோ நம்மளுடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்யக்கூடிய மரங்கள். அதனால அதுக்கு பேரு பர்பஸ் ட்ரீஸ்னு பேரு. So this particular abode is also described, and how the Lord is there residing, that's also explained. இங்க வந்து எப்படி பகவான் தன்னுடைய வசிப்பிடத்தில் வசிக்கிறார் அப்படின்றத பத்தியும் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கிறது. So when we talk about the spiritual gems, it says Chintamani. Chintamani, it's a real spiritual gem which can give so much of effulgence. இங்கே வந்து நாம ஆன்மீக கற்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடும் பொழுது நாம் சிந்தாமணி கல்ல குறிப்பிடுறோம். அது வந்து நிறைய பிரகாசத்தை கொடுக்கக்கூடியது. Okay, Hare Krishna. Then we can move on to the purport, please. Yes, Prabhuji. You want to read in English? Yeah, anybody can read it. If Okay. By the word Chintamani is meant transcendental gem. Just as yes, purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. By the word Chintamani is meant transcendental gem. Just as Maya builds this mundane universe with the 5 material elements, so the spiritual Chit potency has built the spiritual world of transcendental gems. The Chintamani, which serves as material in the building of the abode of the Supreme Lord of Goloka, is a far rarer and more agreeable entity than the philosopher's stone. The purpose tree yields only the fruits of piety, wealth, fulfillment of desire and liberation. But the purpose tree in the abode of Krishna bestow innumerable fruits in the shape of checkered divine love. Kamadhenus, cows yielding the fulfillment of desire, give milk when they are milked. But the Kamadhenus of Goloka pour forth oceans of milk in the shape of the fountain of love, showering transcendental bliss that does not away with the hunger and thirst of all pure devotees. The words Laksha and Sahasra Shata signify endless numbers. The word Samprama or Sadhara indicates being saturated with love. Here, Lakshmi denotes Gopi. Adi Purusha means he who is the primeval Lord. Hare Krishna. So in Prabhu, the you want a Tamil translation to be read? No, Mataji, I will explain, then you can. Yes, Prabhu. Thank you, ma'am. So here in the verse, we can see, I'll tell you slowly, I will try to explain you word by word also, so that you can slowly understand for each and every word in the shloka, what is the meaning. At a later date, Get up. sorry. What happened? Yes, Mataji. Prabhuji, நீங்க explain பண்ணுங்க. அவங்க வேற யாரோ பேசியிருக்காங்க. Yes, Prabhuji, you can continue, Prabhuji. Okay. So
in future, what I am trying to help you out also, whenever we read the shloka, we must be able to understand the meaning to some extent, so that each and every phrase I will try to explain also. சோ நீங்க வந்து நான் ஒவ்வொரு பதமா ஒவ்வொரு வார்த்தையா நான் விளக்குறேன். இதனால வந்து நீங்க எதிர்காலத்துல இந்த ஸ்லோகத்தை வந்து படிக்கும் போது நல்லாவே அதனுடைய அர்த்தத்தை உங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். So the word kalpa vriksha, இங்க கல்ப விருக்ஷா அப்படின்ற வார்த்தை என்ன சொல்லுதுன்னா, vriksha means tree, kalpa means imagination or whatever we desire. சோ விருக்ஷா அப்படின்றது வந்து மரத்தை குறிக்குது, கல்பா அப்படின்றது வந்து இமேஜினேஷன் அல்லது நம்மளுடைய ஆசைகளை நாம கேட்டதை தரக்கூடிய மரம். Similarly, chintamani, it has got two words, chinta mani. Chinta means whatever we again desire, and it comes from the transcendental abode. Mani means the gem. இங்க சிந்தா அப்படின்றது வந்து நம்மளுடைய ஆசையை குறிக்கிறது, மணி அப்படின்றது வந்து அந்த ரத்தினத்தை குறிக்கிறது. இங்க வந்து இந்த சிந்தாமணி அப்படின்றது தெய்வீக கல் அப்படின்னு அர்த்தம். So as we go through the purport, here Prabhupada writes about Maya. Maya means who is building the material world. இங்க பிரபுபாதர் வந்து இந்த மாயாவை பத்தி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இந்த மாயா அப்படின்றவங்க தான் இந்த ஜட உலகத்தை படைக்கிறாங்க. So we have seen the Lord's powers are two different powers. One is the Yoga Shakti, one is the Maya Shakti. நமக்கு தெரியும் பகவானுக்கு ரெண்டு சக்தி இருக்குது. ஒன்னு வந்து யோக சக்தி, இன்னொன்னு வந்து மாயா சக்தி. So the devotees are always under the Yoga Maya. பக்தர்கள் எப்பொழுதுமே யோக மாயை சக்தியின் கீழே இருக்காங்க. So it's called as transcendental Maya. அதற்கு பேரு தெய்வீக மாயை அப்படின்னு பேரு. Then the Mahamaya, what we are also always covered. So நாம வந்து மகாமாயினால் மூடப்பட்டிருக்கிறோம். So this is the material Maya or the Parashakti. இதுக்கு ஜட மாயை அல்லது பராசக்தி அப்படின்னு பேரு. So here Prabhupada explains the potency of the Mahamaya is powerful when it comes to the individual jivas. சோ இந்த மகாமாயினுடைய சக்தி வந்து ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவுக்கும் வரும் பொழுது அதனுடைய சக்தி அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு இங்க வந்து பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். But this particular Yoga Maya the Lord has got, or the transcendental Maya, is always in the spiritual world. இந்த பகவானிடம் இருக்கக்கூடிய இந்த யோகமாயா என்பது எப்பொழுதுமே ஆன்மீக உலகத்தில் தான் இருக்கிறது. So the Chintamani always serves as the material in building the abode of the Supreme Lord. இந்த சிந்தாமணி கல் வந்து பகவானினுடைய வசிப்பிடத்தை கட்டுவதற்காக இந்த கல் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. So because there is no necessity for a light or electricity, it keeps everything. அங்கே ஆன்மீக உலகத்துல சூரியனோ சந்திரனோ மின்சாரமோ அங்க அவசியம் கிடையாது. Then the Kalpa Vriksha is the only one which fulfills all that we require in our wealth and all other things, including the liberation. சோ இங்க இந்த கல்ப விருக்ஷா அப்படின்ற நாம கேட்டதை கொடுக்கக்கூடிய அந்த மரம் வந்து நம்மளுடைய எல்லா ஆசைகளையும் மோக்ஷம் இதையெல்லாம் கூட பூர்த்தி செய்கிறது. But a devotee will always aspire for the pure love of God. பக்தர் எப்பொழுதுமே பகவானினுடைய அன்பை மட்டுமே கேட்பார். Then coming to the explanation of the Kamadhenu or the Surabhi, the one which yields the desires whatever we want. இங்க காமதேனு சுரபி அப்படின்றதுக்கு நாம வரும்பொழுது நம்மளுடைய ஆசைகளை எல்லாம் அது பூர்த்தி செய்யக்கூடியது. Then the Kamadhenu fills the ocean milk fully from her udders. சோ இந்த காமதேனுன்னு இங்க ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பசுவானது பார்க்கடலையே நமக்கு தரக்கூடியது. So it gives us a bliss unlimited. அது நமக்கு எல்லை இல்லாத ஆனந்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது. And it does away with hunger and thirst of all devotees. சோ அந்த பாலானது நம்மளுடைய தாகத்தையும் பசியையும் போக்க வல்லது. So here we have to understand here the Surabhi is exclusively coming from the
churning of the ocean. You all remember it. சோ இங்க சுரபி கவ் வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அந்த திருப்பார்கடலை கடையும் போது வந்து அதுல இருந்து வரக்கூடிய பசு. So when Krishna appeared, all the cows appeared, the special surabhis also appeared along with that. So பகவான் இந்த உலகத்துல தோன்றும் போது எல்லா பசுக்களும் தோன்றின, குறிப்பாக இந்த சுரபி பசுக்களும் தோன்றின. That's why Yashoda was milking Surabhi and Padmagandha, these two special cows. அதனால்தான் யசோதா அம்மா சுரபி and பத்மகந்தா என்ற இந்த விசேஷமான இரு பசுக்களிடமிருந்து பால் கறந்தார்கள். So when it comes to the next line, it talks about Sahasra Shata. That means it is endless numbers, because we can say in English lakhs, hundreds, millions, and billions and trillions, but these are all numbers only. But here it's unlimited numbers. இங்கே சத சஹஸ்ர அப்படின்றது வந்து எல்லை இல்லாத எண்ணிக்கையை இங்கே குறிக்கிறது. So as it denotes here, it is completely saturated with love. Saturated means it is fully filled with pure love. There is no contamination. இங்க கலங்கமே இல்லாத சுத்த அன்பினாலதான் எல்லாமே ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது. So that's why the Lakshmis denoted here are gopis. இங்க குறிப்பிடப்படும் லக்ஷ்மிகள் கோபியர்களை குறிக்கிறது. Similarly, one can understand Lakshmi always loves to serve the Lord at the lotus feet. எப்பொழுதுமே லக்ஷ்மி அவர்கள் பகவானினுடைய தாமரை திருப்பாதங்களுக்கு சேவை செய்வதில் தான் விருப்பமா இருப்பாங்க. Then Brahmaji, when he defines the last line, Govindam Adi Purusham, இங்க பிரம்மா வந்து லாஸ்ட் லைன்ல கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So that Adi Purusham means, Adi means the original, Purusham means the person or the personality of Godhead. இங்க ஆதி அப்படின்றது மூலம், மூலத்தை குறிக்கிறது, அதாவது முழு முதற் கடவுள் பகவானை குறிக்கிறது. So ultimately we can understand how Brahma has realized and experienced the Supreme Lord, and he gives a wonderful description of the Lord, his abode, and the paraphernalia. இங்க நாம நல்லாவே புரிந்து கொள்ளலாம் that பிரம்மா வந்து எப்படி பகவானை வந்து ரொம்ப அழகாக அனுபவித்து புரிந்து கொண்டு பகவானை பற்றியும் அவருடைய வசிப்பிடத்தை பற்றியும் இங்கு தெளிவாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So this sloka entirely describes the supreme abode. இந்த ஸ்லோகமானது பகவானினுடைய வசிப்பிடத்தை பற்றி விளக்குகின்றது. Let's move on to the next verse, wherein Brahmaji describes the beautiful form of the Lord. அடுத்த ஸ்லோகத்திற்கு போகலாம். அதில் பிரம்மா அவர்கள் பகவானினுடைய அழகான வடிவத்தை பற்றி சொல்லி இருக்கிறார். So now what I will do, I will chant this verse as 8 parts, 4 parts, 2 parts, and 1 part. You all listen, then we'll understand the meaning. But as usual, I will send you the voice audio for this verse today evening. Okay? Yes. Varnam Panantamaravinda Dhalaya Taksham. Sorry. Varnam Panantam Aravinda Dhalaya Taksham. Dhalaya Taksham Barhavatamsam Asidambudasundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Varnam Kvanantamaravinda Dhalaya Taksham. Varnam Kvanantamaravinda Dhalaya Taksham. Barhavatamsam Asidambudasundarangam. Barhavatamsam Asidambudasundarangam. Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham. Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham.
Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. I'll make it two parts. Varnum Kvananta Maravinda Dalaya Taksham Barhavatamsa Masitambuda Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Here I am trying to connect certain words. You try to remember, because when we go into the Devanagari, it will be all combined. The shloka is recited like that, but for time being, you just follow this. Varnam Kvananta Maravinda Dalaya Taksham Barhavatam Samasidam Masitambuda Sundarangam Varnam Kvananta Maravinda Dalaya Taksham Barhavatam Samasitambuda Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. One more time, Varnam Kvananta Maravinda Dalaya Taksham Barhavatam Samasitambuda Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Vishesha Shobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Okay. So now we'll move on to the word by word. Aishwarya Mataji, can you do that? Yes, Prabhuji, Hare Krishna, Prabhuji. Venum, the flute. Kvanantam, playing. Aravinda Dala, like lotus petals. Ayata, blooming. Aksham, whose eyes. Barha, a peacock's feather. Avatamsam, whose ornament on the head. Asita Ambuda, tinged with the hue of blue clouds. Sundara, beautiful. Angam, whose figure. Kandarpa, of cupids. Koti, millions. Kamaniya, charming. Vishesha, unique. Shobham, whose loveliness. Govindam, Govinda. Adi Purusham, the original person. Tam, him. Aham, I. Bhajami, worship. Continue with the translation also. Yes, Prabhuji. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute, with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock's feather, with the figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. Oh, what a wonderful description. Okay, I request again, Aishwarya, continue the purport. It's a small purport. We have got some reference for this in other scriptures also. We'll go through that. Sure, Prabhuji. Purport, the matchless beauty of Krishna, the supreme lord of Goloka. Always purport by Srila Prabhupada. Purport by Srila Prabhupada ki jai. The matchless beauty of Krishna, the supreme lord of Goloka, is being described here. Krishna, the all-pervading cognition, has a spiritual form of his own. The form of Krishna is not a fanciful creation of imagination formed after visualizing the beautiful things of the world. What Brahma saw in his ecstatic trance of pure devotion is being described here. Krishna is engaged in playing upon his flute. That flute, by his enchanting musical sound, attracts the heart of all living beings. Just as a lotus petal produces a pleasant sight, so the two beautiful eyes of Krishna, who causes the manifestation of our spiritual vision, display the unlimited splendor and beauty of his moonlike face. The loveliness that adorns his head with peacock feather figures the corresponding feature of the spiritual beauty of Krishna. Just as a mass of blue clouds offers a specifically soothing, pleasant view, the complexion of Krishna is analogously tinged with a spiritual dark blue color. The beauty and loveliness of Krishna is far more enchanting than that of a cupid multiplied a millionfold. I'll tell you, here
Actually, if you look at it, Brahmaji is trying to explain the beauty of the Lord, and he is giving wonderful comparisons, and especially in the purport also, Prabhupada has given us so many wonderful examples related to our visibility. Because whatever we see in the world, that has to be given as an example, because we are not seeing the original Lord. And all this description is only... Prabhuji, could you please give a break? Sorry. I forgot again. Okay. So இங்க வந்து பிரம்மா வந்து பகவானினுடைய அழகை பற்றி ரொம்ப அழகா வர்ணிக்கிறார். சோ பகவானினுடைய அழகு நாம இந்த உலகத்துல பாக்குற எல்லாத்தை விட மிக மிக ரொம்ப அழகு அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதையும் பிரபுபாதர் இங்க குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So when we talk about these comparisons and the explanations, it is just maybe a few percentage, but the original personality will be beyond all our imaginations. So நாம பகவான வந்து ஓரளவுக்கு ஒத்து பார்க்கும் பொழுது ஓரளவு வேண்டுமானால் அது சரியா இருக்கலாம். ஆனா பகவானினுடைய அழகு நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்புக்கும் எல்லைக்கும் அப்பாற்பட்டது. So Brahmaji is trying to compare so many things with the description of the Lord. இங்க பிரம்மா வந்து பகவானினுடைய அழகை பல உவமைகளை காட்டி விளக்க பார்க்கிறார். Very first line, I worship Govinda. Again, the very first line, the primeval Lord, which we have seen it already, who is adept. That adept word is something very special in playing his flute. இங்க வந்து பிரம்மா குறிப்பிடுகிறார், ஆதி புருஷனான கோவிந்தனை வந்து நான் வணங்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. So when we say the word adept, he is the most master in playing the flute. இங்க அடப்ட் அப்படின்றது எதை குறிப்பதுன்னா, அவர் தான் வந்து தன்னிகரற்றவர், அந்த புல்லாங்குழலை வாசிப்பதுல தன்னிகரற்றவர் அப்படின்றத குறிக்கிறது. So that's why in the purport Prabhupada is writing, every living entity is enchanted. இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் வந்து அப்படியே உற்சாகப்படுத்தப்படுறாங்க அப்படின்றத குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So Bhagavatam describes even the plants and trees, they were also dancing, and along with all the animals, the Krishna was playing the flutes. பாகவதத்துல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது, பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தன்னுடைய புல்லாங்குழலை வாசிக்கும் பொழுது எல்லா மிருகங்களும் செடிகளும் மரங்களும் எல்லாமே நடனமாடுகின்றன என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். This we can get a wonderful glimpse in the Chaitanya Charitamrita, when Chaitanya Mahaprabhu entered the jungles and when he was singing the holy name. இது வந்து நமக்கு ஒரு உதாரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் காட்டுக்குள் நுழையும் பொழுது இந்த மாதிரி நடந்தது. So the animals were also dancing, even the plants were dancing along with Chaitanya Mahaprabhu when he was chanting the holy names. பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது எல்லா மரங்களும் செடிகளும் மிருகங்களும் அவருடன் சேர்ந்து நடனமாடின. So here also the same situation, when the Lord takes the flute, there is a wonderful nectarian dhvani. Dhvani means sound comes out of it. பகவான் தன்னுடைய புல்லாங்குழலை வாசிக்கும் பொழுது ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு சப்தம் அவருடைய புல்லாங்குழலில் இருந்து வருகிறது. Mataji, nectarian. அமிர்தமான, அமிர்தத்துக்கு இணையான ஒரு சப்தம் வந்து அவருடைய புல்லாங்குழல்ல இருந்து வருகிறது. That's why Vallabhacharya, one of the Vaishnavacharya, he is telling Adaram Maduram. That complete verse describes the chanting of the the playing of the flute. அங்கே வல்லபாச்சாரியார் ஒரு முழு பதத்தையே இந்த எப்படி வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வாசிக்கிறார் என்பதை விவரித்து குறிப்பிட்டிருக்கிறார். He says Gonur Madura, Renur Mathura. That means Gonu means the flute is always nectarian. Renu means all the dust also nectarian there. அவர் அதில் குறிப்பிட்டுள்ளது, வேணு என்ற இந்த புல்லாங்குழல் கூட அது வந்து அமிர்தமானது. அதே மாதிரி எல்லா தூசுக்களும் பகவானின் கால் தூசுக்களும் அமிர்தமானது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். So we can understand how the Lord is an expert in the playing of the flute. இதுல இருந்து நாம என்ன புரிந்து கொள்கிறோம் என்றால், பகவான் கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வாசிப்பதில் தன்னிகரற்றவர். So Gargamuni said Krishna means all attractive. கர்கமுனி கிருஷ்ணர் என்றால் எல்லோரையும் வசீகரிக்க கூடியவர் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.
And Bhagavatam explains when he plays the flute, he attracts all. பாகவதமும் விளக்குகிறது பகவான் கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழலை வாசிக்கும் பொழுது எல்லோரையும் கவர்கிறார் என்று. Then in the verse Brahmaji says Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobham. That means he is enchanting and attracting thousands and lakhs of the Kamadevas, Cupids. So பகவான் இங்கே பிரம்மா குறிப்பிட்டிருக்கிறார் கந்தர்ப்ப கோடி, அதில் கோடானு கோடி மன்மதன்களை பகவான் கவர்ச்சி செய்கிறார் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். That's why it says his unique loveliness charming millions of cupids. அவருடைய அந்த வசீகரமானது கோடானு கோடி மக்களை கவருகின்றது, மன்மதன்களை கவர்கிறது, கோபியரை குபிட்ஸ் கோபியரை கவர்கிறது. So you are right. Only the cupids means the manmadas. Manmadan only. Okay. Perfect. So now we can understand the beauty, and the Lord is wearing a wonderful peacock feather. இங்கே பகவான் ஒரு பிரம்மாண்டமான மயில் பீலியை அணிந்து கொண்டிருக்கிறார். And the Lord's transcendental body is explained. It says the black clouds in the sky. அவருடைய அந்த உடலானது தெய்வீக உடல் அந்த கருநீல மேகங்களை ஒத்திருக்கிறது. And his wonderful lotus eyes have got like a lotus petal as eyelids. So அவருடைய அந்த கண்கள் தாமரை இதழ் போன்று மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. So then again when you look at it, the body of the Lord is like a hue of blue clouds. அவருடைய உடலை பார்த்தால் அது அழகான கருநீல மேக நிறமுடையது. So in all respects, the Lord is the most beautiful, most attractive, all attractive. எல்லா வகையிலும் பார்த்தால் பகவான் கிருஷ்ணர் மிகவும் கவர்ச்சியானவர், எல்லோரையும் கவரக்கூடியவர், மிகவும் அழகானவர். Not only the Lord, even the paraphernalia around him are also all attractive. பகவான் மட்டுமல்ல, அவரை சேர்ந்த அவருடன் இருக்கும் எல்லாமே மிகவும் அனைவரையும் கவரக்கூடியது. So similar description we get it in the Srimad Bhagavatam. இதே மாதிரி ஒரு வர்ணனையை நாம் பாகவதத்திலும் பார்க்கலாம். It comes in the 10th canto, 21st chapter, shloka number 5. அது 10வது காண்டம் 21வது அத்தியாயத்தில் 5வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. So in this shloka there is a word barha. Barha means the peacock feather. Similarly, the same shloka starts with the in the Bhagavatam. இங்கே பர்ஹா அப்படின்றது பகவானின் தலையில் உள்ள மயில்பீலியை குறிக்கிறது. பாகவதத்திலும் அந்த ஸ்லோகமானது பர்ஹா என்றுதான் ஆரம்பிக்கிறது. பர்ஹா பீடம் நடவரவபுஹு கர்ணயோஹோ கர்ணிகாரம் பிப்ரத்வாசஹ கனக கபிஷம் வைஜயம் கிம்சமாலாம் ரந்திரான்வணோர் அதரசுதய ஆபூரயன் கோபவ்ருந்தைஹி Vrindaranyam Swapadaramnam Pravishat Gitakirtihi. This is an amazing shloka. This I have to describe it next week only due to the time, because this shloka has got so many wonderful meaning. In addition to that, it attracted the Sukadeva Goswami also. இந்த ஸ்லோகத்துல ரொம்ப வியக்கத்தக்க அளவுல நல்ல விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்லோகம் சுகதேவ கோஸ்வாமியை கூட மிகவும் கவர்ந்த ஒரு ஸ்லோகம். So let me make it very clear. When Vyasadeva was teaching his villagers the two shlokas of the Bhagavatam, one is the Ahobakiyam Stanakalakutam, that one shloka. Then another shloka is the Barhapedam. These two shlokas were taught to his villagers. வியாசதேவர் தன்னுடைய கிராமத்தில் உள்ளவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது இந்த பர்ஹாபீடம் என்ற ஸ்லோகமும் மற்றொரு ஸ்லோகமான what you said பிரபு அஹோபகீயம் அப்படின்ற ஸ்லோகமும் அந்த கிராமத்து மக்களுக்கு அவர் சொல்லிக் கொடுப்பார். So this shloka description, how it attracted the already self-realized soul of Sukadeva Goswami. So Sukadeva Goswami தன்னை உணர்ந்த ஒரு ஆத்மா, அப்படிப்பட்ட தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவை இந்த ஸ்லோகம் மிகவும் கவர்ந்தது. So we will understand from the
complete translation in the next week for this sloka. இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கத்தை நாம் அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். Because when we analyze the Brahma Samhita and the Bhagavatam, we will have a wonderful nectarian description of the Lord's beauty. நாம் பிரம்ம சம்ஹிதையும் பாகவதத்தையும் ஒப்பிட்டு உவமைப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வியக்கத்தகுந்த அளவில் மிகவும் அருமையான விளக்கங்கள் கிடைக்கும். So the beauty of the Lord is unlimited, we can understand. பகவானினுடைய அழகு என்பது எல்லையில்லாதது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Hare Krishna. So I will stop here. We will continue next week. So try to remember this sloka. I will put it tonight audio so that everybody can hear that. Yes, Prabhu. இன்னைக்கு பிரபு வந்து இதனுடைய ஆடியோ வந்து நம்ம குரூப்ல போஸ்ட் பண்ணுவாரு. எல்லாரும் அதை கேட்டுட்டு பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. So today we took a little more time for the first two slokas. Next week you have to chant only one sloka, so that may take only 15 minutes. Then we'll have some 45 minutes for description of the entire sloka, translation purport. அடுத்த வாரம் வந்து ஒரு ஸ்லோகம் தான் விளக்கம் தருவேன். அதனால 45 நிமிடங்கள் வந்து ஸ்லோகத்தினுடைய விளக்கத்தை பார்க்கலாம். Hare Krishna. Aishwarya Mataji, I will stop here. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Yes, Prabhuji. Wonderful explanation. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji.